Nagendran, Year 5 from SJKT BESTARI JAYA, Malaysia. I am going to present an innovation product of my group titled Bombeja. Bombeja stands for Basic Operation Method SJKT BESTARI JAYA. This game involves multiplication operation only. It's to enhance and reinforce people's understanding in mathematical times table. Next, I am going to explain the rules and regulation of Bombeja game. Every group will be provided number cards, sets of cards with answer and scorecard. Marker pen and eraser will be provided too. This game can be played in 2 players or can be played in 2 pairs. If the player plays individually, the player will give player 1 card and player 2 card. If the player plays in pairs, each pair will be given pair 1 and pair 2 card. Next, I'm Yoshana Jaykumar, Year 5 student from SJKT BESTARI JAYA, Selangor, Malaysia. I'm going to explain how to start the Bombeja game. The player has to choose 2 dice at the same time. The number on the space where the dice land is multiplied. The product will be recorded in the provide answer card. The player who do not know can refer to the answer card. Each player or each pair will be given 5 chances to play. After the end of the game, each player or each pair will add the product obtained. The player or individual with the highest score is categorized as a winner. Next, I am Manisha Lechimanan, Year 5 student from SJKT BESTARI JAYA, Selangor, Malaysia. We have also outlined pattern right from our innovation from my EPO. Our innovation products may sold in other schools. We have also good grade high marketing from our production. Pupils are tired while playing this game. It is because Bombeja has BARK elements that are visual, audio, reading and understanding. This new game will help the rehabilitation pupils that are master to multiplication in mathematics. The novelty of the game is pupils will memorize the multiplication easily and swiftly in mathematics. We hope that this game gives a good impact and benefit for all pupils. Thank you. இது நடுவுல முடியாது. பரவாயில்ல, இப்ப மாத்திக்குவோம். அதான் சும்மா இப்படி போடுங்க. ஓகே, இதெல்லாம் ஓகே. எல்லாம் 42. ஓகே, ஒரு ரெண்டு இது ஒரே ஒன்னு நடுவுல வந்துச்சு. முடியாது, கணக்குல வராது. ரெண்டும் ஒரே இதுல வந்துச்சுன்னா அதே 2 வாட்டி பெருக்கி கட்டிடலாம். ஓகே ஓகே, 3 21 டக்குன்னு முடிங்க. டக்கு டக்கு. இல்ல சார்,
ஒரு இது நடுவுல இருக்கு ஒண்ணு கரெக்டா இருக்கு. இல்ல 1 3 அது என்ன பெருக்கணும்? 1 darab dengan 1 darab dengan 8. 1 kali 8 lah. நாம Okey. இல்ல இது Okey. 5 kali 1. 5. Total. Sekarang kena tambah. Ngonderkan. 99. Okey. Okey 99. Mari kita கொஞ்சம் இங்கிட்ட வந்து ஓரமா நின்னு கணக்கு பண்ணு. Yang nilai kita untuk kena penuma. Nilai tempat 10 tu kena luruskan. Sah dengan 10 kena luruskan baru mudah sikit nak tambah. Permainan yang akan datang nanti disamakanlah dengan nilai sah dengan 10 tu. 4 tambah 2 berapa? 6. 6 tambah 5 11. Bawah 11. Tulis 11. 1 bawah. Okey. Atas tambah 1. Okey. 6 tambah 1 7. 7 tambah 1 8 4 12 6 18. Yes 18 lah. Yang satu tu kena pergi ke இந்த ஒண்ணு இங்க வந்திருக்கணுமா? நீ இடமே பிழையா போடுற. 18 சொல்லிட்டாங்க. 18 முன்னுக்கு போடு. 18 இடம் விடு. என்ன இடம் விடு? baru belajar. Okey. Siapa menang? Kedua. Pasangan kedua dah menang dah. Okey.